Hello everyone, welcome to another video. Today we are going to discuss some of the important MCQ questions on plant respiration. The first question is, in aerobic respiration, the final acceptor of electron is CO2, O2, NAD+, or ATP. In aerobic respiration, the final electron acceptor is oxygen. Where does glycolysis takes place? Glycolysis কোথায় সংঘটিত হয়? Cytoplasm, mitochondrial matrix, cristae, or chloroplast? The glycolysis takes place inside cytoplasm. Number of ATP molecules formed from one molecule of glucose in aerobic respiration. Aerobic respiration এর মধ্যে একটা গ্লুকোজকে ভেঙে কয়টা ATP পাওয়া যায়? Options are 2, 36, 38, 4 or 18. The correct answer is 36 to 38 ATP is generated from aerobic respiration. Aerobic respiration. যেখানে মধ্যে একটা গ্লুকোজ অণুকে ভেঙে আমরা টোটাল 36 to 38 ATP পেতে পারি। In alcoholic fermentation, the end products are alcoholic fermentation এর যে চূড়ান্ত উপাদানটি কি? Lactic acid and CO2, ethanol and CO2, ethanol and water, acetyl CoA and ATP. In alcoholic fermentation, the final product is ethanol and CO2. Link reaction connects. The link reaction টা কাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করছে? Glycolysis and Krebs cycle and ETC, glycolysis and ETC, fermentation and ETC. ETC means electron transport chain. So the link reaction basically connects glycolysis and Krebs cycle. Glycolysis আর Krebs cycle কে connect করছে। Next is, in Krebs cycle, the first stable product is Krebs cycle এর যে প্রথম স্থিতিশীল উপাদান কোনটি? Acetyl CoA, oxaloacetate, citrate, succinyl CoA. In Krebs cycle, the first stable product is citrate. Respiratory quotient or RQ of glucose in aerobic respiration is. Aerobic respiration এর মধ্যে গ্লুকোজের RQ-টা কত? Less than 1, equal to 1, greater than 1 or 0. So the RQ of glucose is equal to 1. Glucose is a carbohydrate and carbohydrate has RQ equal to 1, whereas fat or lipid has 0.7, protein has approximately 0.8 to 0.9. Pasteur effect is Pasteur প্রভাব কি? Increase in alcoholic fermentation in presence of O2, decrease in fermentation in presence of O2, in no effect on O2 on fermentation, increase in respiration rate. So Pasteur effect basically is decrease in fermentation in presence of O2. যেখানে মধ্যে অক্সিজেনটা কি করছে? ফার্মেন্টেশনটাকে সাপ্রেস করে দিচ্ছে। অক্সিজেন রিডিউসেস দ্য ফার্মেন্টেশন প্রসেস। ডিউরিং অ্যানারোবিক রেসপিরেশন ইন মাসেলস দ্য এন্ড প্রোডাক্ট ইজ। যখন অ্যানারোবিক রেসপিরেশন যেটা হয় মাসেলের মধ্যে, সেটার মধ্যে যে চূড়ান্ত উপাদানটি কোনটি? ইথানল, ল্যাকটিক অ্যাসিড, এসিটাইল কোএ, pyruvic acid. In anaerobic respiration এর মধ্যে the end product is lactic acid that occurs inside the muscle during vigorous exercise, during running হতে পারে or exercise. Cytochrome কি ধরনের অণু? Carbohydrate, pigmented protein, enzymes,
phospholipids. Cytochromes are pigmented proteins. Respiratory substrate in plant is usually উদ্ভিদের মধ্যে যে রেসপিরেটরি সাবস্ট্রেট কোনটি? প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, অর্গানিক অ্যাসিডস. তো ইন কেস অফ plant, the respiratory substrate is carbohydrate, that is glucose or sucrose. RQ value of fat is, চর্বির যে RQ value কত? Equal to 1, less than 1, greater than 1 or 0. The RQ value of fat is less than 1. It is less than 1. So it's approximately 0.7. Which enzyme converts glucose to glucose 6-phosphate? কোন এনজাইমটা গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6-ফসফেটে কনভার্ট করছে? ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ, হেক্সোকাইনেজ, ডিহাইড্রোজিনেজ, মিউটেজ. দ্য কারেক্ট আনসার ইজ হেক্সোকাইনেজ, যেটা গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6-ফসফেটে কনভার্ট করছে ইন কেস অফ গ্লাইকোলাইসিসের মধ্যে. ইন অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন এটিপি ইজ ফর্মড. অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনের মধ্যে এটিপি কীভাবে তৈরি হয়? দিস সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন, প্রোটিন গ্রেডিয়েন্ট এন্ড এটিপি সিনথেসিস, direct enzyme action, fermentation. The correct answer is proton gradient and ATP synthesis. In electron transport chain, ATP is synthesized in, যে ইলেকট্রন পরিবহন যে চেইন সেটার মধ্যে এটিপি তৈরি হয় কিসের কোথায়? সাইটোপ্লাজম, ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন, ম্যাট্রিক্স, ক্রিস্টি. In electron transport chain, ATP is synthesized due to the proton gradient inside the inner mitochondrial membrane. Site of Krebs cycle is, Krebs cycle টা কোথায় ঘটে? Cytoplasm, mitochondrial matrix, inner membrane of mitochondria or nucleus. The Krebs cycle occurs inside the mitochondrial matrix. মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্সের মধ্যে. দ্য মেইন এনার্জি কারেন্সি অফ দ্য সেল, কোষের প্রধান শক্তি মুদ্রা কোনটি? জিটিপি, NADH, ATP, FADH2. দ্য এনার্জি কারেন্সি অফ এ সেল ইজ ATP. এডিনোসিন ট্রাইফসফেট, adenosine triphosphate. Which type of respiration does not require oxygen directly? এর মধ্যে থেকে কোন রেসপিরেশনের কোন পর্যায়ের মধ্যে অক্সিজেন ডাইরেক্টলি দরকার হয় না? গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবস সাইকেল, ইটিসি, অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন. এর মধ্যে থেকে গ্লাইকোলাইসিসের মধ্যে অক্সিজেন ডাইরেক্টলি দরকার হয় না. RQ of organic acid, that is malic acid is, অর্গানিক অ্যাসিডের RQ মান কত? 0.7, 1, less than 1 or 0. The RQ of organic acid is less than 1. So it's greater than 1. It's approximately 1.2. Which of the following yield maximum ATP? নিচের কোন পর্যায়ে সর্বাধিক ATP উৎপন্ন হয়? গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবস সাইকেল, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন, ফার্মেন্টেশন. এর মধ্যে থেকে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে সবচেয়ে থেকে বেশি এটিপি তৈরি হয়. দ্য কমন ইন্টারমিডিয়েট বিটুইন কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন মেটাবলিজম ইজ, এর মধ্যে থেকে কোন বিপাকটা সাধারণ এই কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট আর প্রোটিনের মধ্যে? পাইরুভেট, অ্যাসিটাইল কোএ, সাইট্রেট, অক্সালো অ্যাসিটেট. এর মধ্যে থেকে অ্যাসিটাইল কোএ যেটা কমন. ফার্স্ট স্টেবল প্রোডাক্ট অফ গ্লাইকোলাইসিস ইজ, যে গ্লাইকোলাইসিসের প্রথম মানে স্থায়ী উপাদান কোনটা? পাইরুভেট, 3-ফসফোগ্লিসারেট, গ্লুকোজ 6-ফসফেট, ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট.
The correct answer is 3-phosphoglycerate. In lactic acid fermentation, NADH is oxidized to. Lactic acid fermentation এর মধ্যে NADH টা কিসে রূপান্তরিত হয়? NAD+, NADP+, FAD, ATP. The NADH is converted into NAD+. It is reused in which is reused in glycolysis. Glycolysis তে আবার সেটা reuse করা হয়. Oxidative decarboxylation of pyruvate is catalyzed by pyruvate dehydrogenase, pyruvate carboxylase, dehydrogenase, isocitrate dehydrogenase, lactate dehydrogenase. The correct answer টা হবে pyruvate dehydrogenase, যেটা actually oxidative decarboxylation টা করছে. In aerobic respiration, maximum ATP produced from which pathway? এর মধ্যে কোনটার মধ্যে সবচেয়ে থেকে বেশি ইলেকট্রন তৈরি হয়? গ্লাইকোলাইসিস, লিঙ্ক রিঅ্যাকশন, ক্রেবস সাইকেল, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন. তার মধ্যে থেকে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন থেকে সবচেয়ে থেকে বেশি এটিপি পাওয়া যায়. So this is the end of MCQ solving session. So in the next video we will solve similar type of MCQ question based on the previous year question paper patterns. So do stay tuned. Thank you.